Okay, let us begin with a problem on matrices. Let X and Y be two 3x3 arbitrary non-zero skew symmetric matrices. Two 3x3 non-zero skew symmetric matrices, and Z is a 3x3 non-zero symmetric matrix. Then, which of the following is skew symmetric? A, y cube z raised to 4 minus z raised to 4 y cube. Option B, x raised to 44 plus y raised to 44. Option C, x raised to 23 plus y raised to 23. Option D, x raised to 4z cube minus z cube y raised to 4. Minus x raised to 4 minus z cube y raised to 4. There are all options. So the idea we use there is A is a symmetric matrix if A transpose equal to A. And skew symmetric if A transpose equal to minus. That is the definition of symmetric and skew symmetric matrix. A square matrix A is symmetric if its transpose is equal to A. And skew symmetric if its transpose, A transpose is minus A. Now we have a matrix given y cube z raised to 4 minus z raised to 4 y cube. We call it as the first option P equal to y cube z raised to 4 minus z raised to 4 y cube. Now we take P transpose. P transpose is equal to y cube z raised to 4 transpose minus z raised to 4 y cube transpose. A transpose, A minus B transpose is A transpose minus. And we have a result AB transpose is equal to B transpose A transpose. Therefore, we get z raised to 4 transpose into y cube transpose minus y cube transpose into z raised to 4 transpose. That is the transpose of P. Z raised to 4 transpose is A raised to 4 transpose is A transpose raised to 4. A into A transpose. Z raised to 4 transpose is Z transpose raised to 4, and Z transpose is Z itself. Z is symmetric. And y cube transpose is y transpose cube,
and y transpose is minus y, therefore minus y raised to 3 minus y cube transpose is again minus y cube. Set 4 raised to transpose, Z transpose is Z is therefore Z raised to 4. And minus y cube transpose is minus y cube. Therefore, we get minus y Z minus Z raised to 4y cube plus y cube Z raised to 4. Or we write in the reverse plus first. We get y cube Z raised to 4 minus Z raised to 4y cube. That is y cube Z raised to 4 minus Z raised to 4y cube is our P itself. Therefore, P transpose is equal to P. Therefore, option A, the given matrix in option A is a symmetric matrix. But we are asked to find skew symmetric matrix. Therefore, A is not a correct option. Okay. Now we pose to the second option. B equals x raised to 44 plus y raised to 44. We take P transpose is x raised to 44 plus y raised to 44 transpose equal to x transpose raised to 44 plus y transpose raised to 44. And remember that A plus B transpose is A transpose B plus B transpose equal to x raised to transpose is minus x all raised to 44 plus minus y whole raised to 44. Both are symmetric, skew symmetric matrices. Therefore, we get x raised to 44 plus y raised to 44, again P itself. Therefore, P is also a symmetric matrix. Okay. Therefore, we are asked to find which of them is or are skew symmetric. Therefore, this is not a correct option. Now, in the third option, we have x raised to 23. P equals x raised to 23 plus y raised to 23. P transpose is x transpose raised to 23 plus y transpose raised to 23 equal to minus x raised to 23 plus minus y raised to 23 equal to minus x raised to 23 minus y raised to 23. We take out, we get minus P. Take minus out. Therefore, P is skew symmetric. Therefore, C is a correct option. C. Now, last option is x raised to 4z cube minus z cube y raised to 4. P is in the option D, P is x raised to 4 z cube minus z cube y raised to 4. And we take P transpose equals x raised to 4 z cube transpose minus z cube y raised to 4 transpose equal to z transpose all cube into x transpose raised to 4. AB transpose is B transpose minus y raised to y transpose raised to 4 into z transpose cube. That is z transpose cube. Z transpose is z. We get z cube. X transpose is x. Therefore, x transpose is minus x. X is skew symmetric, but
raised to 4, therefore we get x raised to 4. Okay, P transpose. The next z cube. Z cube is z cube transpose, sorry, next z by transpose raised to 4, which is minus y raised to 4, we get y raised to 4. Y raised to 4 into z transpose cube, therefore z transpose is z cube. Therefore, we get z cube x raised to 4, okay, and minus y raised to 4 z cube, which is not minus p or p. P minus x raised to 4 z cube or no? P q therefore D is not skew symmetric. Minus p. Okay. So the only option is the third option. Okay. Okay. Now we pass to the second on matrices. For 3 by 3 matrices M and N, for 3 by 3 matrices M and N, which of the following is not, which of the following is not true? Option A, N transpose Mn is symmetric or skew symmetric according as M is symmetric or skew symmetric. Okay. B, Mn minus Nm is a skew symmetric matrix. C, Mn is a symmetric matrix for any two symmetric matrices M and N. Mn is a symmetric matrix for any two symmetric matrices M and N. Last option, adj M into adj N equals adj Mn for any two invertible matrices. Adj M into adj N equal to adj Mn for any two symmetric matrices. Either symmetric matrices. The first statement is about N transpose Mn. First statement is about N transpose Mn. It says that
N transpose Mn is symmetric if and not according as M is symmetric or skew symmetric. Okay. So, P is equal to N transpose Mn. P transpose is N transpose Mn whole transpose equal to Mn transpose into N transpose transpose, which is equal to N transpose M transpose N. N transpose transpose is N transpose M transpose N transpose transpose that is. B is equal to N transpose Mn. B transpose is N transpose. Suppose that M is symmetric. In that case, P transpose is equal to N transpose M transpose M itself, N. That means P transpose and P are same, P is symmetric. That is, if M is symmetric, P is symmetric. And if M is Q symmetric, we get P transpose equal to N transpose into minus M and which is equal to minus P. Skew symmetric. Therefore, N transpose Mn is symmetric or skew symmetric according as M is symmetric or skew symmetric. Therefore, option A is a correct statement, but we are asked to find the wrong statement. Therefore, A is not the correct option. A wrong option. And we take B. In B, P is equal to Mn minus Nm. P transpose is equal to Mn transpose minus Nm transpose equal to N transpose M transpose minus M transpose N transpose equal to this, therefore S Mn equal to minus of Mn minus Nm, which is equal to P, therefore equal to minus P. Therefore, in that case, Mn minus Nm is a skew symmetric matrix. Therefore, statement B is true. But we are asked to find a false statement. Therefore, B is also not the correct option. Another statement, Mn is symmetric for any two symmetric matrix. So in that case, P equal to Mn. P transpose is Mn transpose equal to N transpose M transpose equal to Nm. Above P Mn anangil P transpose Nm. Mn Nm equal. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും symmetric ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. Mn is a symmetric matrix for any two symmetric matrices. M and N is a false wrong statement. Therefore, option C is correct option. And the next option is adgm into adgm is equal to, correct statement is adj n number. In the given statement, there is a standard result adgm into adgn is adgn. But it is given that adgm. Therefore, last statement is also a wrong statement. Therefore, B is the correct option. Not true. True other statements. Now we do a problem on determinants.
bit 1 alpha alpha square, then and alpha 1 alpha, alpha square alpha 1 xyz matrix, sorry, xyz is equal to 1 minus 1 1. This is the given equation in the matrix form. 1 alpha alpha square xyz, alpha 1 alpha, and here it is 1 minus 1 and plus 1 xyz here, has infinitely many solutions. Then 1 plus alpha square equal to an integer. This equation has infinitely many solutions. And this equation has an infinitely many solutions. When this determinant matrix is invertible, you can multiply both the sides by that inverse, and you will get xyz is equal to this matrix into inverse or inverse of that matrix into 1 minus 1 1, which will give you a xyz. A solution is there. Therefore, in the case where there is infinitely many solutions, one case the system and must be 0. 1 alpha square alpha 1 alpha square alpha 1 equal to 0. 1 into 1 minus alpha square minus alpha into alpha minus alpha cube plus alpha square into alpha minus alpha cube, etc. will get cancelled, and you will get to the equation as alpha raised to 4 alpha square into, yes, alpha raised to 4 term third alpha square. Again, get to the equation as minus 2 alpha square plus 1 equal to 0, which is alpha square minus 1 whole square equal to 0, alpha equal to plus or minus 1. And when you substitute 1 here, the equation won't satisfy. Satisfies case. Alpha is equal to minus 1. Alpha is equal to minus 1, and we get to the value as 1 plus alpha square equal to 0. That is, when alpha equal to minus 1, alpha square plus 1 in the value of 1 plus minus 1 plus 1 equal to 1. 1 is the correct option of that question. Okay, answer of that question, which is an integer. Now we pass to a question in JEE. Let Sk denote Sk, comma, k equals 1, 2, 3, etc. 100. Sk denote the sum of Sk denote the sum of an infinite GP. Sum of an infinite GP whose first term is k by k minus 1 by k factorial. K minus 1 by k factorial. And the common ratio is one by k. Then
100 square by 100 factorial plus sigma k goes from 1 to 100, k square plus 3k plus 1 mod. Sk is 100 square by 100 factorial. Sigma k goes from 1 to 100. K square plus 3k plus 1 mod Sk is. A nice question. So many ideas. What is there? Sk is a geometric series, infinite GP, sum of an infinite GP. And you know that sum of the infinite GP, first formula is A plus AR square. First term is A and common ratio is R, then S infinity is equal to A by 1 minus R. Mod R less than 1 BSC. Mod R less than common ratio 1 upon. S1 in the common ratio, S1 in the first term 0. 1 minus 1 by 1 factor. Common ratio K. S1 S2 2 minus 1 by 2 factorial. 1 by 2 on first. Common ratio 1 by 2. S3 3 minus 1 by 3 factorial. 2 by 3 factorial on first. 2 by 6. 1 by 3. Common ratio is 1 by 3, etc. There are 100 geometric series. And the sum is denoted as Sk. Sk denotes the sum of kth geometric series. So Sk kth geometric series. Adinde k minus 1 by k factorial. അതേപോലെ R എന്ന് പറയുന്നത് 1 by k അല്ലേ? അപ്പൊ Sk എന്തായിരിക്കും? Sk is A by 1 minus R equal to k minus 1 by k factorial by 1 minus 1 by k equal to k minus 1 by k factorial by k minus 1 by k equal to k minus 1 by k factorial into k by k minus 1. K minus 1 and k cancels. We get k by k factorial equal to 1 by k minus 1 factorial. Last k will get cancelled. 1 into 2 into 3, etc. Therefore, we get the result 1 by k minus 1 factorial. ഇനിയാണ് ഒരിത്തിരി ലോജിക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ടേം പറയുന്നത് k സ്ക്വയർ മോഡുണ്ട് 3k plus 1 into sk equal to k square plus 3k plus 1 into 1 by k minus 1 factorial. Equal to നമുക്ക് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ k minus 1 എന്നാണ് വരുന്നത്. തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ടേം k minus 2 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ k minus 1 into k minus 2 എന്ന് എഴുതാം. പക്ഷെ അന്നേരം കിട്ടുക k സ്ക്വയർ മൈനസ് 3k പ്ലസ് 2 എന്നാണ്. നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് പ്ലസ് 1 എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് 1 into 1 by k minus 1 factorial. Okay. Okay. അത് മെത്താ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് 2 ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ വരും k minus 1 into k minus 2 by k minus 1 factorial minus 1 by k minus 1 factorial, which is equal to 1 by
k minus 3 factorial minus 1 by k minus 1 factorial. K square sk എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ടേം ഇതാണ്, സിഗ്മ k goes from 1 to 100 k square mod plus 3k plus 1 mod sk. ഇതാണ്. അപ്പോ ഇതിന്റെ സിഗ്മ ഈ k മുതൽ 100 വരെയുള്ളതിന്റെ സിഗ്മ എടുക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ kക്ക് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് വരും. ഓക്കെ, kക്ക് 2 കൊടുക്കുമ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആ വരിക. kക്ക് 3 കൊടുത്തിട്ടേ നമുക്കിത് തുടങ്ങാൻ പറ്റും സിഗ്മ കൊടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ടേം, അതായത് 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3 into 1 plus 1, sorry, k square minus 3, sorry, factorize k minus 1 into k. അപ്പൊ k square എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 square minus 3 into 1 plus 1 s1, അതങ്ങനെ തന്നെ. Plus 2 square minus 3 into 2 plus 1 mod s2. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ സിഗ്മ k goes from 3 to infinity. ഇത് എഴുതിയാണ് ഏത് k minus 3, 1 by k minus 3 factorial minus 1 by k minus 1 factorial. കാരണം അത് sk എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ s1ന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 0 എന്ന് പറഞ്ഞത്, കാരണം k minus 1 by k 0 എന്നാണ്. കോമൺ റേഷ്യോയും 0 ആണ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ടേമിന് ഒരു പ്രാധാന്യമില്ല, അത് 0 ആയതുകൊണ്ട് അത് പോകും. പിന്നത്തെ ടേമിൽ ഉണ്ടാവുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 4 plus 1 5 minus 4 plus 1 5 minus 6 1 മോഡ് 1 ഉണ്ടാവും. 1 into s2 എന്ന് പറയുന്നത്. s2ന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 2 minus 1 by 2 factorial, അതായത് 1 by 2 ആണ്. പിന്നെന്താ വരിക? അല്ല, യെസ് യെസ് കറക്റ്റ് ആണ്. s2 2 minus 1 by, മറ്റേ r എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 by 2 ആണ്. Therefore we get ഈ 1 by 2. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ ഈ s2 എന്ന് പറയുന്നത് a by 1 minus r എന്നുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ we will get as 1 by 2 by 1 minus 1 by 2 എന്ന് വരും. മറ്റേത് ഓക്കെ, ഇവിടെ 1 plus 1 okay. Now we will get 2 plus ഇവിടെ 1ന് 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 1 by 0 factorial വരും 1 ആണ്. പിന്നെ ഒരു 1 വരും plus 1, പിന്നെ 1 by 4 3 വരുമ്പോൾ 4 minus 1 by 1 വരും 1 plus 0 factorial 1 വരും. ഇവിടെ 1 plus 1 by 0 factorial 1 വരും. പിന്നെ
1 by 3 minus 3, 4 minus 3 factorial 1 varum. Pinne 5 varumbo 1 by 2 factorial, etc. plus 1 by 3 factorial, etc. 2 into 1. So, etc. Pinne after 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus etc. You will get 4 will come there. Therefore, we have a term 4, 1 plus 1 by 4 and lastly, 1 by k minus 3 factorial 1 plus 100 1 by 97 whatever 1 by 97 factorial. Even last 1 by 99 factorial. Oh, it is subtracting in the Baki Vitiga, random term either minus of plus minus of 1 by 98 factorial plus 1 by 99 factorial. 4 plus 1 by other simplify 4 plus 99 by 99 factorial 98 plus 1 by 99 factorial for minus bracket equal to 4 minus, you can write as 100 by 99 factorial. Therefore, we will get 4 minus 100 square by 100 factorial. Therefore, 100 square by 100 factorial plus sigma k goes from 1 to 100 mod k square minus 3k plus 1 mod k square minus 3k plus 1 equal to another formula. Therefore, the correct option to transpose you will get it 4 as the correct answer. That is the answer of that question. Somewhat lengthy, but not difficult. For the factorial notation, okay. Now we pass to the next. The number of non-zero integers. The number of non-zero integers x, y, z. Sorry, the non-zero integers. Number one. Non-zero integers x, y, z are selected such that x plus y plus z equal to 10. Then the probability that z is an even number is z is an even number is 5 by 9, 6 by 11, 7 by 11. Option D, none of these. 3 non-zero integers x, y, z are selected. That x plus y plus z equal to 10.
then the probability that Z is an even number is. But formula. So, 3 number, like R numbers selected. This sum n either x1 plus x2 plus xr equal to n x1, x2, etc. xr. This is selected. What we get? Selected. Etra selections in the non-zero integral values are there. And the non-zero integral values is given by n plus r minus 1 cr minus 1. How many selections? Numbers are there. The number of non-zero integral solutions of x1 plus x2 plus etc. xr. Each xi is a non-zero integer, sum n. The number of solutions n plus r minus 1 cr minus 1. N plus r minus 1 cr minus 1. This set condition non-zero integer total number of solutions equal to 10 plus 3 minus 1 cr minus c 3 minus 1. 10 3 is the number of integers. Put the 3 minus 1. That is 12c2, which is 12 into 11 by 1 into 2 equal to 66. Therefore, we get the total number as 66. Okay. Now we pass to the next case. That is Z is an even number. For the first even number, we take Z is equal to 0. X plus y equal to 10. Either we have to find the number of ways. There are two non-zero integers whose sum is 1, and the formula is 10 plus 2 n plus r minus 1 c r minus 1. That is 11c1, which is 11. The number of ways 11. 12. A number of ways is equal to 11. Anyway, when we take z equal to 2, z equal to 2 angle x plus y in 8. 8 plus 2 minus 1, 9c1. 8 plus 2, 10, 10 minus 1, 9, 9c1, that is 9. Z 4 x plus y equal to 6. 6 plus 2 minus 1, 7c1 equal to 7. Z 6 x plus y in 4. 4 plus 2 5c1 that is 5. Z 8 x plus y 2. 2 plus 2 4 c1 that is 4. And when z equal to 10, x plus y 0. There is only one way, x equal to 0 and y equal to 0, or 0 plus 2 minus 1 c1, 1 c1 equal to 1. Therefore, the total number of ways, we have to add these 6 odd numbers, 6, 36, 11 plus 9, 20, 27, 32, 20, 3c1, 2 plus 2 minus 1, 3 odd numbers, 4 plus 5, 9, 9 plus 7, 16, 25, 36. Therefore, the number of favorable cases is 36. Therefore, probability equal to 36 by 66. Equal to 6 by 11. Okay, that's it.
See, there is a correction in the last question. The k square minus 3k plus 1 into sk എന്ന് എഴുതി. പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടത് k minus minus 1 minus k factorial. So k square minus 3k, k minus 1 into k minus 2 minus 1. Okay, right. Okay. 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 The next question is, we'll check the 6 cards and 6 envelopes are numbered from 1 to 6. 6 cards and 6 envelopes are numbered from 1 to 6. If the cards are selected and randomly posted on envelope, the number of ways in which card number 2 goes to envelope number 1 and no other card goes to any of the number to an envelope with the same number on the card. 6 cards numbered from 1 to 6 and 6 envelopes numbered from 1 to 6. Number of ways in which card number 2 goes to envelope number 1 and no other card goes to an envelope with the same number on the card. Number of ways. Options are 33, 43, 53 and 63. B 63. Can you think of that problem for a moment? Okay, it's a problem based on the derangement. As a derangement problem. What's a derangement problem? You suppose that there are 6 letters and 6 envelopes, and we are randomly putting it. Then the number of ways in which no letter goes to its own envelope. The formula. If there are n envelopes, then the formula is n factorial 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus etc. minus 1 all raised to n into
1 by n factorial. ഇത് രണ്ടുകൂടി 0 ആയിപ്പോ. പക്ഷെ ആ ഓർഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് n factorial into 1 minus 1 by 2. വളരെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ 11 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. 11 ഹെൽമെറ്റുകളും ഒരു റൂമിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ പ്ലേയേഴ്സ് ലൈറ്റ് ഡിം ആണോന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സപ്പോസ് ചെയ്യാം. പ്ലേയേഴ്സ് പോയിട്ട് റാൻഡം ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ ആർക്കും അവരുടെ ഹെൽമെറ്റ് കിട്ടരുത്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിഅറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് 11 objects. അത് 11 factorial into 1 minus 1 by 1 factorial അങ്ങനെ. ഇവിടെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ there are 6 letters numbered from 1 to 6 letters and 6 envelopes. ഈ 2 എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ 1 എന്ന് പറയുന്ന എൻവലപ്പിലാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഒന്നും തന്നെ അതേ എൻവലപ്പിൽ അതേ നമ്പറുള്ള എൻവലപ്പിൽ പോകാൻ പാടില്ല. Okay, that is the case here. See? Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അതായത് പോണമെന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല. ഇപ്പോ 6 ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, 6 എൻവലപ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ അതിന്റെ ഇതിൽ പോകരുത് എന്നുള്ള പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഈക്വൽ ടു 6 factorial into 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 plus 1 minus 1 by 3 plus 1 by 4 factorial minus 1 by 5 factorial plus 1 by 6 factorial. അതായത് 6 factorial out into ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആവും. 1 by 2 factorial. You can take a 6 factorial. അപ്പോൾ 1 by 2 factorial എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by 2 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ബാലൻസ് എന്തൊക്കെ വരും? 4 into 3 into 4 into 5 into 6 എക്സ്ട്രാ വരും അല്ലേ? അപ്പോ 360 360 വരും. പ്ലസ് മറ്റേത് 3 വരും. 3 കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട്, മൈനസ് ആവും. മൈനസ് 6 factorial 3 factorial അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 4 into 5 into 6 മൈനസ് 1 പ്ലസ് പിന്നെ 5 into 6 വരും 30 മൈനസ് 6 പ്ലസ് 1 വരും. 6 factorial ക്യാൻസൽ. അപ്പൊ എന്ത് വരും? 360 പ്ലസ് 300 360 plus 30, that is 390. 390 plus 1, 390 minus 128. 360 minus 120 plus 30 minus 6 plus 1, which is equal to 265. Okay, 6 factorial and 6 factorial will get cancelled. Therefore, the total is 265. The total number of ways no right. 360 360 minus 120 plus 30. Three 390 minus 126.
8 minus 2, 6, 265. Correct. 265 is the derangement. Letter പോവാത്ത വിധം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിധം നമ്മൾ 1, 2, 3, 6 എടുക്കുക. 2 ഒരിക്കലും 2 പോകാൻ പാടില്ല. 2 പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട്? 1-ൽ പോവാം, 3-ൽ പോവാം, 4-ൽ പോവാം, 5-ൽ പോവാം, 6-ൽ പോവാം. അതൊക്കെ ഈ 265-ൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 5 വിധം അവിടെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ 5 വിധത്തില് നമ്മൾ പറയുന്നത് 2 1 പോകുന്ന വിധം മാത്രം മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് അതിന്റെ 5-1 265 by 5 which is equal to 50. 265 by 5 equal to 53 is the correct option. Okay, that is the answer to that question. Cover envelope business. Okay. Now we pass is a problem using derangement formula in permutation combination. Okay. അടുത്തത് binomial theorem. 3 consecutive terms. Consecutive terms of the expansion 1 plus n plus 5 are in the ratio 5:10:40. Are in the ratio 5:10:40. Then n is equal to 3 consecutive terms. നമുക്കത് LCR R-1 അങ്ങനെ LCR അപ്പോ 1 plus x all raised to n ന്റെ nth to NCR ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ CR. നമുക്ക് ആ ടേമുകൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. n plus 5 അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്നതാണ് CR-1 is to n plus 5 CR is to n plus 5 CR plus 1 equal to 5:10:40. ഇതാണ് ആ 3 ടേമുകൾ. NCR-1 ആർത്ത് ടേം, മറ്റേത് R plus 1, മറ്റേത് R plus 2 എത്ത് ടേം. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് x raised to r എന്ന് പറയുന്നത് NCR ആയി. ഓക്കെ, ഇത് x raised to R-1 ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്. മറ്റേത് x raised to r ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്. മറ്റേത് x raised to r plus 1 ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്. We consider the case second by 2. That is n plus 5 CR by n plus 5 CR-1 equal to 10 by 5. നമുക്കറിയാം NCR is n factorial. നമുക്ക് n plus 5 factorial by r factorial അതിവിടെ മൈനസ് into n plus 5 minus r factorial. ഒന്നാമത്തെ അങ്ങനെയാണ്. ബൈ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ n plus 5 factorial by r-1 factorial into n plus 5 minus r-1 factorial എന്നത്. ഇത് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കട്ടെ. മുകളിൽ r-1 factorial by n plus 5 plus 1 വരും, n plus 6 minus r factorial by n
R factorial into n plus 5 minus R factorial equal to 2, 10 by 5. Okay. That is R minus 1 factorial, R factorial cut, we will get an R in the denominator. And in the numerator, we have n plus 6 minus R. One term is more the n plus 6 minus R equal to 2. When you simplify these, we get n plus R minus R. Sorry, n plus 6 minus R equal to 2R. That is n minus 3R equal to minus 6. We get to the first equation as n minus 3R equal to minus 6. N plus 5 factorial by R factorial into n plus 5 minus R factorial into R minus 1. Okay. Mistake. You get cancelled. R factorial will come there. LCR minus 1 n plus 5 minus 1. Okay. Similarly, we do the next, that is NCR plus 1 by NCR. Sorry. NCR plus 1 by NCR equal to 14 by 10. And which we take as n plus 5 on capital N is equal to n plus 5. Therefore, we get n plus 5 factorial by R plus 1 factorial into n plus 5 minus R plus 1 by n plus 5 factorial by n R factorial into n plus 5 factorial by n plus 5 minus R factorial. Okay. Etc. equal to 7 by 5. Okay. Okay. And n plus 5 the cross ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കട്ടായി പോകും. പിന്നെ n plus 5 factorial കട്ടായി. പിന്നെ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ n plus R plus 5
minus r. N plus 5 minus r by r plus 1 equal to 7 by 4. And sorry, 7 by 5. When we cross 5, we get 5n plus 25 minus 5r equal to 7r plus 7, etc. You will get 5n minus 12r. 5n minus 12r is equal to minus 18. Now the equation minus 6 on right side. N minus 5 കൊണ്ട് multiply ഒന്നാമത്തെ equation. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 5n minus 3n r ആണ്. അത് 15r ആവും. r നെ 5 കൊണ്ട് multiply ചെയ്യുമ്പോൾ minus 13 ആവും. ഇത് രണ്ടും കൂടി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3r is equal to 12. r is equal to 4. r അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 5n equation substitute 5n minus 48 equal to 15, 5n is equal to 30, n is equal to 6. Simple solution. Okay, thanks. Okay. Now we pass to a second question on binomial theorem, and we stop there. Okay. Let m be the smallest positive integer. Let m be the smallest m be the smallest positive integer such that the coefficient of x square in 1 plus x whole square plus 1 plus x whole cube plus 1 plus x whole raised to 4 plus etc. 1 plus x whole raised to 49 in plus 1 plus mx whole raised to 50 is 3n plus 1 into 51c3. 3n plus 1 into 51c3. 1 plus x whole square, 1 plus x whole cube, 1 plus x whole raised to 49 by, sorry, plus 1 plus mx whole raised to 50 is 3n plus 1 into 51c3. Okay. So 1 plus x whole square plus 1 plus x whole cube plus 1 plus x whole raised to 4, etc. 1 plus x whole raised to 49 plus 1 plus mx whole raised to 50. Idil coefficient is 3r plus 1 into 51c3 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is the value of n? n ന്റെ value എന്ത്?
ഇതാണ്. ഇപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്ന് 1 + x ഹോൾ റൈസ് ടു n-ൽ x റൈസ് ടു r-ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് NC ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ടേം 1 + x ഹോൾ സ്ക്വയർ x സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് അത് 2c2 പ്ലസ് 1 + x ഹോൾ ക്യൂബിലാണെങ്കിലോ 3c2 പ്ലസ് മറ്റേതിലോ 4c2 പ്ലസ് എക്സെട്ര ലാസ്റ്റില് 49c2. പക്ഷെ അതിന്റെ അടുത്തതില് അതിലൊരു m എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. 1 + mx ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാ 50. അപ്പോ പ്ലസ് 50c2 m സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. കാരണം m സ്ക്വയർ x സ്ക്വയർ ആണ്. 50c2 m സ്ക്വയർ എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രാ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ 2c2 + 3c2 അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ 2c2 എന്ന് നമുക്കറിയാം 2/2. മറ്റേതോ 2 × 3 × 2 ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് 3 × 2/2 factor 1 × 2 plus 4 × 3/2 plus etc plus 49 × 48/2. അതാണ് ഇവിടെ വരെയുള്ള കോഎഫിഷ്യന്റ് വരിക. and 50c2 m square. And we take the common denominator as 1/2. We get 1 × 2 plus 2 × 3 plus 3 × 4 plus etc 48 × 49. അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. Plus that 50c2 m square equal to 1/2 into ഇത് സിഗ്മ n goes from 1 to 48 n into n plus 4. 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, etc. Plus that extra 50c2 m square. Okay. Plus 50c2 m square, which is equal to ഇത് 1/2 into n into n plus 1. And the sigma n goes from 1 to 48 plus, sorry, into n square, n into n plus 1, n square plus 1. Sigma n goes from 1 to 48 n plus that coefficient of x square. Yes, and we know that the square of this number is n square in the sum n into n plus 1 into 2n plus 1. That is 48 into 49 into double into n into n plus 1 into 2n plus 1. 48 into double 96 into 97/6. 48 into 49 into 97/6 plus that goes as 48 into 49/6, sorry, by 2 plus that 2. And you can take 48 into 49/2 out. Therefore 1/2 into 48 into 49/2 into 97/3 plus 1/2. Okay, plus that 50c2 m square. And this will give you 1/2 into 48 into 49/2 into 1/0
find something like that. Okay. 105 by 6 plus etc. Okay. And you can simplify by a 3 here. You get 1 by 2 into 48 into 49 by 2 into 10. It was 1. Okay. Sorry, 3. About 3. 3, 9, 35 by and plus etc. Now you can perform the second equation. That is, what is it is given? It is given as 3n plus 1 plus this equal to 3n plus 1 into 50 C3. Okay. By performing these, you will get an equation m square finally you will get 50 C2m square. This you simplify it 50 C3 50 C3 m square, sorry, 50 C3 plus 50 C2 m square is equal to, the given condition is 3n plus 1 into 50 C3. 3n plus 1 into 50 C3. You can simplify these and you will get an equation m square is equal to 5n plus 1. Multiply this and you can cancel 50 C3. M square is equal to 5n plus 1. But m is the smallest value. 5n plus 1 in the formula. 5n plus 1 in the formula perfect square. M square is smallest perfect square. And 1 and 2 sorry, 5n 51. 51n in plus 1. 51n perfect square angle. When n is equal to 5, you get 225 plus 1. Sorry, 255 plus 1, which is equal to 256, which is a square of 16. Therefore, from this equation, m square equal to 51n plus 1, and m is the smallest value, you can write as m equal to 16 and n equal to 5. We are asked to find the smallest value of n, therefore